women, let me give you piece of, few advices and then I'll stop. Okay, I'll suggest some books for you and then I'll stop there. Some misconceptions, and I would like to bring a humble petition to you, or humble plea to you, so that you understand what these men go through, what these mighty, strong, wise, generous and kind men go through. Actually, నిజానికి చెప్పాలి అంటే they live in a world of pressure. Women, you live in a world of pressure. We addressed this last time, so we are not addressing that anymore. We already addressed it, and all men were happy, and they looked at me with jealousy as well. అంతా అలాగే చెప్పేస్తున్నావు అన్న, ఇద్దరు ముగ్గురు కామెంట్ కూడా వేసిర్రు ఆ రోజుల్లో, నాకు గుర్తుంది. So I'm not touching that. Now women, let me tell what kind of pressure they live in, right? They live in tremendous pressure. Work pressure, సొసైటీలో ప్రెషర్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ యుఎస్కి వెళ్ళాడు అన్న ప్రెషర్, F1 వచ్చింది కానీ అక్కడ ఈడిఏ రాలేదు అన్న ప్రెషర్, అది వచ్చింది కానీ H1B పిక్ అవ్వలేదన్న ప్రెషర్, ఏది కాక హైదరాబాద్లోనే ఉండిపోయాను అన్న ప్రెషర్, హైదరాబాద్లో ఉన్నా కానీ తనను తాను తమాయించుకొని అక్కడేముందిరా ఇక్కడ చూడు ఎంత బాగుందో అని సంతోషపడిపోయి, అక్కడేముందిరా మన 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 గర్ల్స్ బెటర్ ఉంటారా వాళ్ళకంటే అని తమాయించుకొని, చాలా ప్రెషర్లో వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి వచ్చి చాలా బోల్డ్గా, వైజ్గా, కరేజియస్గా, ఓకే అమ్మా ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ వెడ్డింగ్ అని అంటే మిమ్మల్ని చూసి పెళ్లి చేశారు. అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఫస్ట్ విషయం. ఒకవేళ ఇక అవబోయే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు కూడా గుర్తుంచుకోండి, దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇదే బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే, వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే ఈ ప్రెషర్లో, ఇంత ప్రెషర్లో, ఇప్పుడు ఈ ప్రెషర్ కేవలం ఫిజికల్ కాదండి. పొరపాటున ప్రెషర్ అంటే మీరు అదేదో నేనేమంటున్నాను, నేనేమన్నా చేయమన్నానా, నేను వండమన్నానా, నేను దోశ ఏమన్నానా, నేనేగా అలా కాదు, అది కాదు వీళ్ళకి ప్రెషర్. వీళ్ళ ప్రపంచం వేరు. వీళ్ళ ప్రపంచం యొక్క వీళ్ళ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రెషర్స్ వేరు. వీళ్ళ ప్రపంచంలో ఉన్న స్ట్రెస్ ఏంటంటే, బాస్ తిట్టడు, చూస్తాడంతే. ఆ చూపులోనే వీడు సూసైడ్ చేసుకోవాలన్నంత ఫీలింగ్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హిస్ ప్రెషర్. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, అదంతే. వాళ్ళు చెప్పలేరు. ఎందుకు అనంటే అది పరిస్థితి అలా ఉంది. మరి వాడు నవ్వుతూనే చూస్తాడు, ఇలా ఛా అన్నట్లు చూస్తాడు. మిమ్మల్ని అలా చూడలేడు బాసు, ఎందుకంటే లా ఒప్పుకోదు. ఈడికి అలంతా లేదు. ఈయన్ని తిట్టినా కానీ వీడేం చేయలేడు. ఇది మా పరిస్థితి, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో he is already going through a lot of disrespect, lot of humiliation, lot of competition, right? నాకు పెళ్లి కాకముందే దాన్ని ఏమంటారు, ఒక సబ్జెక్ట్ చదవడం కోసం కూర్చున్నాను ఒక 6 నెలలు. 6 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత అద్దంలో చూసుకుంటే ఇదంతా తెల్లగా అయిపోయింది. నిజంగానే ఇప్పుడు రంగేశాను. ఇలా కవరింగ్ బాయ్స్ కి చాలా బాగా వచ్చు. మీరు అనుకుంటారు మేకప్ మీరు వేస్తారని, నిజానికి మేమేసినంత మేకప్ మీరు ఎప్పుడు వేయలేరు. వీఆర్ ద బెస్ట్ పీపుల్ టు కవర్ అవర్ సెల్స్ అప్. ప్లాస్టిక్ స్మైల్ చూడాలి అని అంటే బాయ్స్ చూడండి. ఎందుకు అనంటే, దో దే గో త్రూ దిస్ ట్రెమెండస్ స్ట్రెస్, వాళ్ళకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం చెప్పారు, మా లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు అంటే, రే మగపిల్లడు అని ఎడుతావేంట్రా అని చెప్పారు. సో వీ కాంట్ ఈవెన్ క్రై. ఏడుద్దామంటే కూడా మాకు స్పేస్ లేదు. మీకు విషయం తెలుసా, బాత్రూముల్లో కూడా ఏడ్చుకోలేము మేము. ఎందుకంటే బాత్రూముల్లో కూడా మాకు పక్కనే ఇంకొకటి నిలబడుకుంటాడు, మేము ఏడ్చుకోలేము. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. When we go through loneliness, we don't have anybody to cry with. We don't have anybody to share our hearts with. You want to see men or his men, but they don't have that space.
They are always governed by you. In the form of a mother, or in the form of a sister, or in the form of a girlfriend, in the form of a just friend, or in the form of a wife, or in the form of a daughter. We are always governed by you. So, if you want to see the men, really his men, not your men. The problem is most of the men, us, are your men only. మేము మీరు చెప్పేది చేస్తాం బేసిక్గా. ఎందుకు అనంటే సాక్ష్యం పోతుంది అన్న ఒక టైటిల్ ఉంది మాకు. మేము ఏం చేసినా కానీ సాక్ష్యం పోతుంది అన్న టైటిల్. దానివల్ల చాలా మంది, దిస్ ఈస్ అ కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఐ నో, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ మేకింగ్ ఇట్. చాలా మంది వాళ్ళ ఒరిజినల్ పొటెన్షియల్ ని అన్లీష్ చేయకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటి అని అంటే నా సాక్ష్యం పోతుంది అంతే. బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ దెమ్ రియలీ ఫ్రీ and respect them enough, they can really be men of God. So, the language of respect to a man is not giving gifts. It is not kissing. It is not holding hands. It is not nothing. Idanta work avadu. పురుషునికి మీ ప్రేమ మీరు చెప్పాలి అని అంటే there is only one way. ఒకే way, that is highway, and that is respect. Mark my words. Respect is the only language that men understand, and they also don't know it. అందుకనే చెప్తున్నాను, you respect them, they feel love. And most of the problems in our society or in our family is because of this. Number one, if you do not respect, పురుషులకి ఏం కావాలి అని అంటే పెద్ద స్క్రీన్ అవసరం లేదు, వాడికి మొబైల్ చాలు. సోనా బాత్ అవసరం లేదు, చల్ల నీళ్ళు పోసుకునే సరే వాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. వాడికి నాన్ స్టిక్ ఫ్రైలో తలతలలాడే దాన్ని దోశ వేసి పెట్టి ఏం అవసరం లేదు, వాడికి అంత ఖరాబ్గా ఉన్నా కానీ ఏదో తినేసి కూర్చునేస్తాడు. హీఈస్ నాట్ చూజీ ఆన్ దాట్. ఆల్ హీ నీడ్స్ ఇస్, సాయంత్రం అయితే డిస్టర్బ్ చేయకపోతే వాడిని కూర్చుని ఏ లేక్ ముందో లేకపోతే ఏ చెట్టు కిందనో కూర్చుని 4-5 మాటలు మాట్లాడుకొని ఏమి హ్యాపీగా పోయి పడుకుంటాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ మెన్ ఆర్. దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ బిల్ట్. But women are not like that. So my piece of advice to you is, when they come back from work, whether it is morning or night or afternoon, doesn't matter. When they come back from work, give them their space. Don't start with what happened with mother-in-law, what happened with పక్కింటోళ్ళతో ఏమైంది, ఎదురింటోళ్ళతో ఏమైంది, ఇవన్నీ వాడికి నచ్చవు, వాడికి అవసరం లేదు, వాడు పట్టించుకోడు, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అవి మీకు అనిపిస్తుంది దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆఫ్ లైఫ్, వరల్డ్ అనిపించచ్చు మీకు. వాడికి అవసరం లేదు అది. వాడు ఇజ్రాయెల్ నశించిపోతుందంటే ఓకే, దట్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూస్ వాడికి అంతే. ఉక్రెయిన్ లో బాంబు పడింది అని అంటే హూ కేర్స్, నాకు ఇక్కడ మా బాస్ ఎత్తాడు అనుకుంటాడు. దట్స్ హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. సో మెన్ ఆర్ సింపుల్. రెస్పెక్ట్ దేర్ సింప్లిసిటీ, యూ విల్ హ్యావ్ బెస్ట్ లైఫ్. రెస్పెక్ట్ దేర్ సింప్లిసిటీ, లీవ్ దెమ్ అలోన్ for some time. Right? Number one, never disrespect your man. ఏ రోజు మీరు డిస్రెస్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ రోజు ఒకసారి నవ్వుకుంటాడు, వదిలేస్తాడు. రెండోసారి బాధపడతాడు, వదిలేస్తాడు. మూడోసారి ఒక్కడే ఏడ్చుకుంటాడు, వదిలేస్తాడు. నాలుగోసారి బయట ఫ్రెండ్స్తో క్లాస్మేట్స్తో చెప్పుకుంటాడు. అది మీకు అవసరం అనుకుంటే డిస్రెస్పెక్ట్ చేయండి. మీ డిస్రెస్పెక్ట్ ముఖ్యంగా ఇఫ్ యు డూ ఇట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్, వాట్ యుర్ డూయింగ్ ఈజ్ యువర్ వెపనైజింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్. మీ పిల్లలను వెపన్స్ గా వాడుకొని మీ హస్బెండ్స్ పైన మీరు సాధిస్తున్నారు. దట్ హర్ట్స్ ఎ మ్యాన్, దట్ హర్ట్స్ ఎ హస్బెండ్. ఆ స్కార్, ఆ హర్ట్ మీరు తీసేయలేరు. If you use your children and disrespect goes into your children, then that man feels he is worthless.
You are killing character of that man. You can never make his man out of your man if you disrespect your husband or your son in front of your children. Don't do it. Third thing that men hate. నేను పొద్దున్నే లేచి బ్రష్ చేసుకుంటుంటే పక్కింట్లో మార్టిన్ అని ఉండేవాడు. అక్కడ వాడు పోయేస్తా అమ్మా అని చెప్పి క్యారియర్ పట్టుకొని పోయేవాడు. మా అమ్మ ఒరే వాడిని చూడరా అనేది, వాడిని చూడరా, వాడు నీ క్లాసే కదరా, వాడేమో నువ్వు ఏమిరా ఇది అనేది. మాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కంపారిజన్ అంటే చచ్చిపోతాం, మాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు అది. మీరు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా సునీత వాళ్ళ ఆయన కారు కొన్నాడు తెలుసా అన్నారు అనుకోండి, మాకు అది సూయిసైడల్గా ఉంటుంది. మాకు అది సూయిసైడల్. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. డూ నాట్ కంపేర్ అస్ విత్ సంబడి ఎల్సెస్ హస్బెండ్. మా నాన్న ఎంత చేస్తాడో, నో, మీ నాన్న గొప్పోడే, నేను మీ నాన్న కాదు అని వీడు మనసులో అనుకుంటాడు. ప్లీజ్ డోంట్ కంపేర్ అస్ విత్ యువర్ ఫాదర్. Please don't compare us with your friend's husband. Please don't compare us with anybody. Just receive us the way we are. This is a humble advice to women. Fourth thing, this will help you actually to build your marriage and build your relationship. Never talk negative about your man in public. నెవర్. మీ ఇద్దరి మధ్యలో ప్రపంచ యుద్ధాలు రోజుకు 10 జరుగుతుండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మీరు బయటకు వచ్చి ఏ రోజైతే మీ హస్బెండ్ గురించి లేకపోతే మీ పురుషుని గురించి బయట నెగటివ్గా మాట్లాడతారో ఆ రోజు వాడి మైండ్లో మీరు పగిలిపోతారు. దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ రిలేషన్షిప్. హీ విల్ బి విత్ యూ. వాడు ఉంటాడు, అంటా ఉంటాడు, ఎస్ ఎస్ అంటా ఉంటాడు, అంతా ఓకే, బట్ హీ విల్ స్టాప్ లవింగ్ యూ. బికాస్ యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్, ది ఓన్లీ వే టు హిస్ హార్ట్ ఈజ్ రెస్పెక్ట్. అండ్ ఇన్ పబ్లిక్ యూ హ్యూమిలియేట్ హిమ్, దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎండ్. నెవర్ డూ దాట్. 5. Never compare his earnings with others' earnings. A man is not what he earns. This is world's standards. ప్రపంచం అలా చూస్తుంది. ఎంత సంపాదిస్తారు, నీ మొగుడు ఎంత సంపాదిస్తాడు, నా మొగుడు ఎంత సంపాదిస్తాడు, ఈ డిస్కషన్లు ఉంటాయి. డోంట్ గో దేర్. మీ ఆయన తన సంపాదనంత వాడు కాదు. మీ ఆయన తన సంపాదన కంటే విలువ కట్టలేనంత వాడు. సో డోంట్ గో దేర్. ఆయనను సంపాదనతో కొలవకండి. ఏ రోజు మీరు మీ భర్తను సంపాదనతో కొలుస్తారో ఆ రోజు మీ భర్త మీ పైన మీకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రేమను ఇవ్వటానికి సంపాదన మీదనే ఫోకస్ పెడతాడు. ఎందుకంటే ప్రేమించటానికి నా భార్యకు సంపాదన కావాలేమో అన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్తాడు. డోంట్ గో దేర్. That will not help you. Most important and sixth part. Most important. This is a little not very important అని చాలా మందికి అనిపించవచ్చు, but this is the most important కాబట్టి చెప్తున్నాను. Especially men that crossed 30-35, women that crossed 30-35. Listen to me very carefully. These are golden words. Preachers will not tell you this thing. You called me and I am utilizing my time. That's the reason I am telling you. Women, మీకు మూడ్ స్వింగ్స్ చాలా ఉండొచ్చు. మీకు you have your own tantrums, you have your own moods, you have your own hormonal release and all of that. We understand that. కానీ ఎప్పుడైతే మీ భర్తలకు ఇంటిమసీ ఇవ్వకుండా మీరు వాళ్ళను పనిష్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటారో
అప్పుడు మీ కుటుంబము విరిగిపోవటానికి మీరు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మార్క్ మై వర్డ్స్. The moment you think that you are punishing your husband by not giving his intimacy that he requires, for a man, it is not a pleasure. For a man, it is a requirement. Physical intimacy for a man is a requirement. It is not just pleasure. It is not only for progeny. No. Physical intimacy for a man is a requirement. If you stop doing that, think that you have begun or you have already begun to break your own family. Never do that. Never do that. I give you 6, cautions. Try to understand those cautions. It will help you and it will make you bring his men in your house. Let me suggest a couple of books and then I'll finish. There is a 8-lesson Bible study by Tony Evans. Tony Evans, Let the Kingdom Men Rise. No Excuse is the series. It will help you. All the men of God, it will help you. The material is not exclusive. It is available from many others as well. Kani, this is more organized. It may help you. And there are 2 more books that I would like to suggest. Number 1, The Incomparable Christ. John Stott garu క్రోడీకరించిన. He is not the one that wrote it, but he is the one that compiled it. John Stott. Incomparable Christ. If you see how Christ influenced this world with his character, then you will see what kind of human or what kind of man you ought to be. And number 2, the Godly Influencer అనే పుస్తకం. ఈ 2 పుస్తకాలు, they are very useful. Try to get them. And I have a couple of copies. I'll show them to you after this. So those are my suggestions to all the boys. And finally, before I pray and finish, let me summarize it. Number 1, Aristotle gave a list of best practices for a virtuous man. Krishna gave another list of best practices from pantheistic. Buddha gave another list of virtuous qualities of virtuous men from a Nirishwaravadam. And Muhammad gave another list of virtuous men from a theistic worldview. But being the true human, true God and true man, Jesus Christ gave you one simple rule, and that is love servanthood. Love servanthood. And everything revolves around these 2 ideas. In fact, it is one idea, that is loving your neighbor. You can be a virtuous man by loving your neighbor. And rest of all the qualities can follow from that one stream or one brook that flows into your life and brings life into your life. And finally, I gave few suggestions, 6 suggestions to women. Respect. Do not compare. It's not the money that he makes, right? Never insult him in public. Don't do that. Do not refrain from physical intimacy because you wanted to punish him. Do not use your children to humiliate him. These are the things that break your husband's heart. And he will be devastated. He will be shattered if you do these 6 things.